மேட்ச் விளையாடுறதுக்கு 11 இருக்கோ இல்லையோ, கோச்சிங் ஸ்டாஃப் வச்சு விளையாடுறதுக்கு ஃபுல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீமே இருக்கு. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் சூப்பர்பான ஒரு கோச்சிங் ஸ்டாஃப், ஆனா வந்து 11 ஸ்குவாட் எல்லாமே பெருசா ஸ்டார்ஸ் இருந்தாலுமே ஆன் த பேப்பர் இட் லுக் வெரி வெரி bleak going into the start of the season. Expectations versus reality for Kolkata Knight Riders was on the flip side completely different. நம்ம எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டீம் தான் பாட்டம் ஆஃப் த டேபிள் ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஒரு 1 week பேக் ஜஸ்ட் பிஃபோர் தி பிளே ஆஃப் ரேஸ் டீப் டவுன் we all wanted this team to qualify அந்த fourth spot போயிட்டு குறிக்கிறதுக்கு வந்து we were all rooting for Kolkata Knight Riders. That was kind of a campaign for Kolkata Knight Riders. They finished in the sixth position. ஒரு they finished in the seventh position. ஒரு 6 wins ஓட ஒரு 13 points. ஒரு ஒரு no result and so on. They started off the campaign very dim and then later on second halfல சூப்பர்வா கம்பேக் கொடுத்தாங்க. We all thought நம்ம ஒரு ரிவ்யூ சொல்லியிருந்தோம் that இந்த 2014ல வந்து கேகேஆர் செம்மையான ஒரு கம்பேக் கொடுத்து வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் அந்த லெவல் கம்பேக் பிபி நினைச்சிட்டு இருந்தோம். But unfortunately they missed out on the playoff chance and they went out home. And Raj, what are your thoughts? Expectations versus reality, as I said, கம்ப்ளீட்டா ஆப்போசிட்டா தான் இருந்துச்சு கொல்கத்தா பொறுத்த வரைக்கும். இனிஷியலி எஸ் தே ஸ்ட்ரகிள் சோ மச் டு வின் அ கேம். ஒரு ஆறு கேம்ஸா வந்து 5 losses and 1 நோ ரிசல்ட். ஈவன் தட் கேம் பிபிகேஸ் அப்போ இருந்த ஃபார்ம் டு தே வாஸ் ப்ராபப்லி லாஸ்ட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 game லூசிங் ஸ்ட்ரீக். தேவர் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த டேபிள். தே அந்த கர்டசி தட் நோ ரிசல்ட் 1 point இல்லைன்னா தே டிடன்ட் ஈவன் கம் ஆஃப் த மார்க். ஒரு வின் கூட இல்ல, நாட் ஈவன் அ க்ளோஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருந்துச்சு. But they later came back so well and capitalized and finished at a good position. Yeah, back end they made up a really good comeback, and after that it seemed ஓரளவுக்கு salvage பண்ணாங்க சீசனை. பட் that was six odd games. சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ரெயின் ரெயின் curtailed match தவிர they didn't have any points at all, and it almost felt like எதுவுமே was not going their way. Batting wasn't firing, especially top order wasn't firing, and even bowling last week கூட I think they only depended upon Narine and a little bit of Right. Varun Chakravarti. Other than that, they didn't have any sort of impact bowlers per se. The no, you thought Patriana if he was fit, கொஞ்சம் நல்லா overs கொடுத்திருப்பாரு back endல, but he only played one game and even in that he got injured. So it's very difficult, when you have so many injuries throughout the season. வேற and other than that, I mean, like you said, it was a little bit topsy-turvy season for them. Opening combination, மாத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க. They kept finding, you know, so many opening combinations. Combinations கூட they took a lot of time to get to, all the players that they want to. And அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு streak இருந்துச்சு, ஒரு 6-7 games. They won at least 5 or 6 of them. So hopefully, they kind of find some bowlers in the auction next year. Hopefully, Ashita comes back, so that they have some sort of firepower with the ball. அக்ஷித் ராணா வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் வந்து நாட் தட் ஹீ இஸ் அப்படியே பெரிய கேம் சேஞ்சிங் போலர் அண்ட் ஹீஸ் ஒன் கம் இன் ஹீஸ் ஒரு பூவி ஷமி அந்த லெவலுக்கு எலிவேட் பண்ணல. பட் ஸ்டில் லாஸ்ட் சீசன் அவங்க 2024 ஜெயிச்சப்போ வந்து ஹர்ஷித் ராணாவோட பார்ட் வாஸ் வெரி வெரி க்ரூஷியல். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் ஆல்சோ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆன் த ட்ரேட்ஸ், ஆன் தியர் ஆப்ஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ப்ரீ ஆப்ஷன் போஸ்ட் ஆப்ஷன் எல்லாமே. கிரீன் 25 கோடிக்கு வாங்கினாங்க, எடுத்தாங்க கேமரூன் கிரீன். அகெயின் அனதர் பிக் கேம்பிள். மும்பை இந்தியன்ஸ் அந்த கேம்பிள் பண்ணிருக்காங்க, ஆர்சிபி அந்த கேம்பிள் பண்ணாங்க, பெருசா டென்ட் ஒர்க். அகெயின் இன்னொரு டீம், அகெயின் ஒரு கேம்பிள். ஸ்டார்ட் ஆஃப் சீசன் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம், கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா வந்து போலிங் போடுறதுக்கு கிளியரன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நீங்க வந்து if you're buying a player for 25 crores, you're supposed to get the full bit out of him. பட் அங்கே வந்து ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். He later on came back and started bowling. அங்க ஒரு விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுத்தாரு. பட் வாட் அபவுட் கிரீன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்? அங்கேயே வந்து அந்த 25 crores locked in and obviously I mean he could have definitely done way better for his price tag. But overall from a usual perspective, how was his Green's contribution to the campaign? I mean, I think it was just fine. For a Rombo, and it wasn't bad, and Rombo, it wasn't great.
you know. But I think the role they are giving him number 4, number 5, or I don't know if it suits him. He has to bat in the top three. Bowling கூட I don't think he's like an someone who can bowl in the power play or bowl in the death overs. I think he's someone who's more like a middle overs enforcer. If you need some sort of pace அந்த மாதிரி middle overs you can go for him. But they are trying to use him in that Andre Russell role. But Andre Russell was a different person, different kind of batter. அது கொஞ்சம் completely different role. அதனால it becomes very difficult for you to sort of இவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்கும்போது ஒரு சீசன்ல இவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்கும்போது it becomes as difficult as a batter, especially Green who hasn't had like a great last year. Even Ashes பார்த்தோம் நிறைய he didn't perform at all. So it was always going to be difficult for him. I, even though I think they will still continue with him next year as well. So we will have to see. இன்னொரு ஒரு சீசன் பார்த்துட்டு தான் you can probably decide if he's worth that money or not. Hopefully, at least has a better batting performance. Bowling, I think, is still okay here and there, but hopefully, he has a better batting performance next year. ஏன் நீ சொன்ன மாதிரி அந்த ரசல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு தான் அவங்க வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க ஆக்டிவா. பட் லைக் அகைன் ரசல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிரீட். யூ கான் ரீப்ளேஸ் தட் லெஜண்ட். பட் ஸ்டில் கிரீன் கேன் டெஃபினட்டா அவன் வந்து இஃப் ஹி கம்ஸ் இன் டு ரைட் ஃபார்ம் அண்ட் இஃப் ஹி கெட்ஸ் இட் ரைட் ஸ்பார்க், அதுதான் அங்க மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு. ஒரு மாதிரி ஒரு ஆட் மேட்ச் ஒரு 40s ஒரு 70s ஆல்சோ ஒரு 68லாம் அடிச்சு ஆயிரும். பட் ஸ்டில் தட் அந்த கன்சிஸ்டன்சி இஸ் வாட் இஸ் மிஸ்ஸிங். ஆல்சோ bowlingலயும் வந்து 1 or 2 wickets here and there is able to take, பட் ஸ்டில் ஓவராலா வந்து ஒரு ஸ்பார்க் அந்த ஒரு ரசல் ஹேட் டிஃபரெண்ட் எஃபெக்ட். ரசல் எஃபெக்ட் வந்து ரசல்னா ஓகே வெதர் இஸ் பேட்டிங் ஆர் bowlingலயுமே வந்து he is one of those bowlers who will come in and maybe get 1 or 2 wickets here and there எப்பயோ எடுத்துருவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது வரும். பட் கிரீன் கிட்ட வந்து அந்த எஃபெக்ட் வந்து இஸ் நாட் கெட் சீன், அந்த ஸ்பார்க் இஸ் நாட் கெட் சீன். Hopefully, KKR for that price tag would definitely want him to get into that rhythm before the next season. We'll wait and see how it goes. And yeah, coming to their other departments, of course, அவங்க வந்து யூஸ்வலா டிபெண்ட் பண்றது is that spin trio, is that spin duo of Varun Chakravarti and Sunil Narine. இந்த வருஷம் வந்து பெருசா அது ஃபயர் ஆகல. இஃப் யூ ஆக்சுவலி க்ளோஸ்லி வாட்ச், அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தி சீசன் சுத்தமா ஃபயர் ஆகல. நரேன் அடி வாங்கியிருந்தாரு. And then Narine came back. Narine was, ஒரு மாதிரி he was back to his usual self. அந்த ஒரு எல்எஸ்ஜியோடலாம் வந்து ஒரு மெய்டன் சூப்பர் ஓவர்லாம் வந்து பயங்கரமான ஒரு சூப்பர் ஓவர் போட்டாரு பார்த்தோம். அண்ட் ஆல்சோ லைக் வருண் சக்கரவர்த்தி 1 or 2 games கொஞ்சம் விக்கெட் எடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. ஒரு 4 wicket haulலாம். Whenever they were operating in tandem, they were getting those wickets. KKR actually performed well, even in the second half of the season. But still, Varun வந்து கொஞ்சம் got into the beatings. There was Anukul Roy as well, another third spinner when he was coming in. But maybe the entire approach of, in the IPL, it has been a lot of, grassy or like bouncy wickets, pacer friendly wickets. Spinners or usage effectiveness so I feel KKR were too dependent on that pace spin side, spinner trio, and அது வந்து பெருசா அவங்களுக்கு ஃபயர் ஆகல. Yeah, especially Varun didn't come in with some great form. Anukul is a little inexperienced. Narine Motana, he was probably consistent throughout the IPL. So it becomes difficult, when you have just one bowler who's consistent throughout and, உங்களுக்கு அந்த sort of, you don't get that consistency with that ball. நிறைய அந்த if you remember that LSG game, they should have won it. அந்த முகுல் சௌத்ரி வந்து அடிச்சாரு. They probably would have made it through if that was the case, if they had won that game somehow. So those are the small things again that doesn't help you to get through to the top four. So hopefully they find some bowlers, some better tactics as well. நிறைய அந்த wide yackers போட்டாங்க. But I think Vaibhav Arora, even though he was a new ball bowler this year, just like Anshul Kamboj, கொஞ்சம் டெத்லையும் போட வச்சாங்க. Hopefully, I think again, once Harshit Rana comes back, I think a lot of things should get sorted out. But we will have to see. Sonamari spin is going to be very difficult going forward. Spin மட்டுமே வச்சு you can't do in IPL, especially since 2024. A lot of these batters are playing with higher intent, so hopefully they change that. Yeah, even team like CSK, spin trio, spin so called அப்படின்னு வந்தாங்க. But we also what happened to them, அடி வாங்கிட்டு தான் போனாங்க. So I feel
maybe they'll have to change that approach. But again, coming back to the overall team combination, as you mentioned first, அந்த டாப் ஆர்டர்லயுமே வந்து பெருசா ஒரு ஃபயர் இல்ல. ஓவராலாவே நிறைய we saw ஆப்ஷன்ல பெருசா அவங்களோட பிக்ஸ் இதுவா இல்ல. அண்ட் டீம் செலெக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ நியூசிலாந்து வந்து they Tim Seifert and Finn Allen, both of them were opening. They were coming off a very, very good T20 World Cup. கேகேஆர் கூட வெரி வெல் ட்ரைட் தம். ஏன்னா அவங்க ஃபாரினர்ஸ் வச்சு ஸ்டாப் அண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. ரோமன் பவல் ஆடுறான் எல்லாமே. தே கூட வெரி வெல் ட்ரைட் போத் ஆஃப் தெம் அப் தி ஆர்டர். ஒரு பின் ஆலன் டென் சைட் பட்டு திரும்ப அனுப்பியிருக்கலாம். டூ ஃபாரின் ஓப்பனர்ஸ் இஸ் நாட் சம்திங் யூ ஹவ் நாட் சீன் இன் ஐபிஎல். பட் அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் வந்து தே டிடன்ட் ஈவன் ட்ரை அவுட் பெருசா. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் கேகேஆர் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் டீம்ஸ் ஹூ ஆக்சுவலி மேட் லிட்டில் ஒரு கம்மி லெஸ் நம்பர் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். But again, coming to the question of managing these resources, whether it's limited or whether it's however it is, the form lilla, the players, whatever it is, how would you rate Ajinkya Rahane's captaincy in this season? Definitely, first ஒரு ஹாஃப்ல பெரிய பெரிய கொஸ்டின் இருந்தது. பட் ஸ்டில் there seem to be some holes. Bowlers sort of performance, individual performances aside, but as a captain, as a skipper, the way he carried this team, how would you rate it? I mean, it was fine, I guess. I think starting he actually batted really well. He generally bats well in the power play against pacers. So I think that was fine. But I think in general, performance wise and seri, captaincy wise and seri, I think once you don't get results, you are a little overlooked. Maybe next year they will still keep him as the captain. என்ன சேஞ்ச் பண்ண முடியுமோ பார்ப்பாங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் இஸ் த தேர்ட் இயர் ஆஃப் த சைக்கிள். அதுக்கப்புறம் யூ வில் ஹேவ் அ ஆப்ஷன். ஸோ ஐ திங்க் they would like to bolster their bowling somehow. ஒரு நல்ல ஃபாரின் ஃபாஸ்ட் bowler எடுத்து hopefully I think mostly they will release Patirana, I think, in the option. 100 they should. Yeah, 18 crores, it's a waste of time. So I think they will release him and try to get some good overseas fast bowler, and hopefully that holes get fixed in. When it comes to the captaincy, as I said, I thought he was pretty good, especially second half of the tournament. He managed all these resources really well. Batting wise, I think it was definitely like a disappointment. He could have scored more runs. He கொஞ்சம் ரொம்ப slow spin against, especially some of the games. I remember he was very way too slow against spin, and then got out trying to attack spin. நிறைய வாட்டி அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. So hopefully rectifies that next season. ஒரு சில ரூமர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு தட் இன்னும் நிறைய இந்த கேப்டன்சி சேஞ்சஸ் ஆல்ரெடி எம்ஐஎல்எஸ்சி ரெண்டு டீம்ல கேப்டன்சி சேஞ்ச் நடக்க போகுதுன்னு தெரியுதா சார். ரஹானே வந்து டெஃபினெட்லி இட் வாஸ் ஒரு மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் கேப்டன்சி சீசன். நிறைய ரூமர்ஸ் வந்துருக்கு தட் எம்ஐஎல்எஸ்சி ஆல்ரெடி வந்து கேப்டன்சி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு நமக்கு தெரியும். I mean, MI official news பண்ணாலும் it will very likely happen. KKR also similar lines வந்து maybe Rahane will be sacked or Rahane change பண்ணிடுவாங்க captaincy. Rahane will be released. அந்த மாதிரி நிறைய things are there. But yeah, that was a very kind of season for KKR, as you mentioned. They have to go get that foreign faces sorted. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 25 crores at green, ஒரு 18 crores at Patirana, ஒரு மாதிரி ரொம்ப மெஸ்ஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. They would definitely want to maximize and make things effective over there. So yeah, moving on to our important segments. What do you think was the turning point in their campaign in the season? Probably would be that Rinku Singh's sort of couple of knocks where I think he really played well. On the two games, then he started scoring as well as KKR turned their tables a little bit on the losing streak. Then he got them out of that. Or super over ஆனாங்க நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. So I think that's where they really sort of changed the course and started playing really well. The Rinku Singh innings, and then once Allen came back to form as well. Last 4-5 matches, he also came back to form. He hit 100, he hit 90, and then finally he's come through in the IPL. ரொம்ப நாளாவே இருந்திருக்காரு. He's been in RCB as well. ஒரு மேட்ச் கூட ஆடலாங்க. But now that he's here, hopefully next year he has like an extended run, 14 games, or at least for 6-7 games he can hit through. It would be good for KKR. RCB, I mean, KKRக்கே ஃபில் சால்ட் இருந்தாரு. ஸோ அந்த ஃபில் சால்ட்டோட பொசிஷன் வந்து நல்லா ஒரு ஃபில் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி ஆலன் ஹேவ். ஸோ ஆலன் வந்து hope that he definitely goes through. But talking about that turning point,
டெஃபினட்டா அந்த ரிங்கு சிங் ரெண்டு நாக் தான் பேக் டு பேக் அடிப்பான் வேற. ஒன் ஆஃப் த கேம்ஸ் தேவர் சேசிங் ஆர்ஆரோட ஒரு 160 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேம் வந்து இட் வாஸ் தேவர் இட் வாஸ் சிம்பிள் சேஸ் 160 சேஸ் தான் 20 ஓவர்ஸ்ல. பட் ஸ்டில் ஒரு 70 for 5 or 80 for 5 ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடுவாங்க. அண்ட் தென் கம்ஸ் ரிங்கு சிங். அது வரைக்கும் ஹி வாஸ் வெரி பேட். அதுக்கப்புறம் ஒரு 80 ஆட் ரன்ஸ் அடிச்சு எண்ட்ல போயிட்டு வந்து ஹி ஃபிளரிஷஸ் அண்ட் வின்ஸ் த கேம் ஃபார் கேகேஆர். அங்கேருந்து வந்து அந்த கான்ஃபிடன்ஸோட சூப்பர்வா வந்தாங்க. செம்ம சேஞ்ச் ஓவர் கிடைச்சது. That is after that, losing streak and then finally winning a few games. So that was really a turning point from KKR season. Who do you think is the best batter from this season for KKR? Best batter has to be Angkrish. I think he started off really well, even ended really well. He was also wicket keeping for them. In general, most of the top five are openers anyway, and somehow he sort of adapted to the number three role, and I thought he played really well throughout the season. Yeah, he adapted to that number three position really well. Nalla fit in our Nalla vandanga settle ஆயாச்சு. And unfortunately, he missed out on that last game due to an injury. But otherwise, சரியான season. He is one of the big finds. Somebody who's long to come. நம்ம நிறைய வந்து there is a lot of hype. அன்னைக்கு நான் ரீல் பார்த்தேன். There's a lot of hype about சூரியவன்ஷி, சாய், ருத்து or whoever it is. இந்த மாதிரி நிறைய hype, ஆயுஷ் மாத்திரை இந்த மாதிரி நிறைய hype இருந்துட்டே இருக்கு. But Raghuvanshi is also that guy who deserves equal amount of praise and hype. KKR in the season, இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு he is one of those reasons too. Consistent innings, one or two odd dismissals here and there, but still consistent inning ஆடிட்டு இருந்தாரு. After that, second halfல especially to their winning streak, they contributed really really well. So he's definitely our best batter from the KKR setup. Who do you think is the best bowler from KKR setup? When it comes to the best bowler, I would pick Narine again. It's a no-brainer. He's been doing this day in and day out for almost a decade, more than over a decade. He's been bowling really well, and even if he's not getting wickets, he's bowling very economically. So that's a big plus for KKR. Naren வந்து சூப்பர்பா இந்த சீசனும் போட்டான். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஐ வுட் bring in somebody like கார்த்திக் தியாகி ஆல்சோ in this bracket. நான் ரிவ்யூஸ்ல நிறைய சொல்லிட்டே இருப்பேன். He is much improved than before. He has become a better cricketer. He has become a better bowler than before. அந்த பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்றது, பேஸ வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்றது எல்லாமே just 140ல running in and bowling those short and wide deliveries அப்படின்னு இல்லாம he actually executed his lot of plans in the right sense this time. But unfortunately வந்து அந்த கொஞ்சம் inconsistencies இருக்கிறதால, எஸ்பெஷலி அந்த கடைசியா ஒரு வந்தா மேண்டேட்டரியா ஒரு நோ பால் போட்டுருவான், கிரிப் லூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு பீமர் ஒன்று போட்டுருவான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் இருந்ததால his season looked very off. But for me he was very good bowler this season for KKR. One of those very valuable contributions and the wicket taking contributions to the KKR வந்து கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. So I hope he keeps up and like improves in the next season. Would be interesting to watch him. Moving on to the next category, we have the emerging find of the season for Kolkata Knight Riders. Who's that? When it comes to emerging finds, I mean, to be honest, they didn't play like any new players, I think, if I'm not wrong. It has to be, Angkrish, who is relatively young, Yeah. So hopefully, I think they can find some youngsters. I think they had some youngsters, but they didn't, pick them. So I'm going to pick Angkrish. They also played Saurabh Dubey last five end of Yeah, the season. yeah, I think he was pretty good for them. So I would still pick Anchorage, but I think Saurabh is a good shout out. Saurabh Dubey actually வந்து one of those அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ஸ் எல்லாம் போடும்போது நல்லா இருந்துச்சு அது பார்க்கவே. the way the ball went through, the way he delivered everything சூப்பரா இருந்துச்சு பார்க்க. So he's definitely one asset KKR would look up to in going to the future. Yes, now going on to the next one. What do you think is the best match of the season for KKR? Best game. நிறைய கேம்ஸ் சூப்பரா இருந்துச்சு KKR பார்க்க. இன்ட்ரெஸ்டிங் த்ரில்லிங் கேம்ஸ் கூட கொடுத்தாங்க. But what was that best game? I think it would be that probably super over, even though I think they probably would have lost.
won that game without that super over. Karthik Tyagi slow ball போடுன்னு எல்லாரும் சொல்லியும் போடல அவரு. அவர் வந்து ஸ்டெப்புக்கு முகமது ஷமிக்கும் பேஸ் கொடுத்தாரு. முகமது ஷமி was sitting in. So in terms of just thrilling match, I would pick that. So yeah, that was one very good game from KKR. Indoor game, they played in Hyderabad SRH ஓட நல்ல winning streakல ஒன் பண்ண SRH வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் எடுத்து ஒரு 150 ஆல் அவுட் எடுப்பாங்க. சூப்பர்பா அகைன் ஒரு ஸ்பின் ஷோ கோல் போட்டு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் they just come back and chase. That was also very good to watch. And இன்னொரு கேம் against GT ஒரு 247 odd runs ஒரு டாப் ஃபோர் செம்மட்டி அடிப்பாங்க. Just 2 wickets they lose. And then GT later second innings வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுவாங்க. That was very very good to watch. Again, KKR was one team அவங்க குவாலிஃபை ஆனாலும் அவங்களோட மேட்சஸ் was very very interesting to watch. Not a lot of interesting games கொடுத்தாங்க. Moving on to the next category, who is that player from KKR who fits in? I'm a hero and a villain. I think when we really have to think about that, mostly it has to be Rahane himself. I think he started off really well, and then கொஞ்சம் taper off later. He's not been very consistent with the bat. Even within a single game, நீங்க பாப்பீங்க Pacers against he would do really well, and then against winners absolutely you know கொஞ்சம் கூட அடிக்க மாட்டாரு. Maybe he will at max try to rotate the bowlers. So I would pick him when it comes to that. Yeah, Rahane was one definite hero villain pick, and also I feel Varun Chakravarti was also one of those kind because ஒரு கேம் அந்த we saw again நான் சொன்ன மாதிரி எப்போ விக்கெட் அடிக்கிறாரோ அப்போ வந்து சூப்பரா வந்து ஜெயிச்சிடுறாங்க. பட் அகைன் லாட் ஆஃப் கேம்ஸ் கேகேஆர் லுக் லைக் தி டிபெண்டன்ட் ஆன் ஹிம். அவன் வருண் சக்கரவர்த்தி அந்த ஓவர் போடுறப்போ வந்து ஒரு ரஹானே வந்து நம்பி கொடுத்தப்போ மேபி பேக் ஃபயர் ஹிஸ் பிளான்ஸ் டிட் ஒர்க் அவுட் வெல். லைன் அண்ட் லென்ஸ் ஹிட் அவள ஷார்ட்டா போட்டிருந்தாரு. அந்த மாதிரி so many things backfired for Warren. He was also one of the other players. Who would you give your maximum Aura points to? When it comes to probably aura points, I would pick Narine. I thought he bowled really well, and even the super over, he started off really well. Puran எடுத்த உடனே விக்கெட் எடுத்தாரு. He's had a really good record against Puran in super overs in general. And yeah, when it comes to that, I would pick him. Yeah, Narine some aura. நிறைய வந்து அந்த செகண்ட் ஹாஃப் சீசன் கோயிங் என்ன பிளேயர் எவன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனாலும் கன்சிஸ்டன்டா சீசன் ஆஃப்டர் சீசன் பெர்ஃபார்ம் பண்ற ஒன் பிளேயர் நரேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேக் வந்து நிறைய பேசிட்டு இருந்தோம். அண்ட் ஆல்சோ கரீப் ரிங்கோன்னு எல்லாரும் கேட்டிருந்தாங்க. எப்படியோ ஏதோ ஒரு ரிங்க் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. ஒரு 80-70 அந்த ஃபைனல் சேசஸ் அது இதுன்ட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு 160 சேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு Grinku was also giving very very notable performances. He was also bringing that superb aura. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிங்கிள் ஹண்ட்ரட் மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுக்குற ஆரா. Rinku was failing truly back, and that uplift KKR so much. Moving on, very important. Who would you give your max fraud points to from KKR? I think that's a pretty simple answer. Ramandeep Singh. He's I don't know the last time he scored runs for KKR. It's been a while. Yeah, I know he's a really good fielder, but in general, I don't think he scored a lot of runs. Even in domestic, கொஞ்சம் ஃபார்ம் குறைஞ்சிருக்கு. The potential he showed startingல அந்த potential இப்போ absolutely has come down. He even played for India அந்த South Africa tourல. Other than that, you don't. I mean, he after that first season, I think he's not really been up to his mark in the last two seasons at least. ரமன்தீப் வந்து டெஃபினட்டா வந்து நம்ம எல்லாம் அந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி சீசன் அவங்க காம்பினேஷன்ஸ் ஆப்பன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது கேட்டுட்டே இருந்தோம். ஒய் இஸ் ரமன்தீப் தேர் அப்படி இப்படின்ட்டு. ஸோ தட் வுட் பி மை பிக். ஐ வுட் ஆல்சோ சே வைபவ் வாஸ் ஒன் வே who கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டட் பிகாஸ் இன் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹர்ஷித் ராணா தி டிபெண்டன்ட் ஆன் ஹிம். ஸோ வைபவ் கொஞ்சம் ஃப்ராட் பண்ணிட்டா அப்படின்னு தோணுது இன் தேர் bowling because even if one bowler stepped up, it would have looked better for KKR. Summing it up, we almost touched upon all the points from KKR. நூறுக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுப்பேன் for their season in 2026? I would give them just about what 45, 50 more to be honest. Their combinations cleared at time ஆச்சு அவங்களுக்கு. They didn't have any bowlers except probably Narine, and batting கூட they took time to get to form. So I would give them probably like 50.
thing. I would actually would give them a 60 just for that grit and determination to come back into the second half. Almost or script பண்ணாங்க RCB மாதிரிலாம் வந்து ஒரு comeback. But as we have said, as we have discussed about it, அந்த மாதிரி comebacks are never easy. It is going to be difficult. Even going ahead, KKR have to settle in a lot of things. நிறைய pockets fill பண்ணணும், நிறைய holes fill பண்ணணும் to have a better season going forward. We'll wait and see how it goes. You also leave your thoughts and opinions in the comments, guys. For all the different categories, KKR season, எப்படி போயிருக்கு, KKR என்னென்ன changes பண்ணணும், what could have been different, what could get better from here on. Leave your thoughts in the comments. Join the predictions league. Big final coming up. And stay tuned to us. Subscribe to our YouTube channel. Follow us on Instagram. Follow us on X. Just stay tuned to us, guys. Yes.